Έχει γενικά ένα θέμα το OBS, παιδες. Έχει θέμα το OBS. Το OBS λέω το τέτοιο. Το OBS καλά είναι. Το βλέπω εδώ πέρα, τώρα το παρατηρώ. Για ένα λεπτό εδώ πέρα λίγο. Όχι, όχι, Τόνι, το OBS, αρχικά θα σου πω, Τόνι, τι κάνει ρε, όλες πάλι. Τόνι, το OBS είναι μακράν το καλύτερο. Μακράν το καλύτερο. Αλλά δεν φταίει το OBS σήμερα. Είναι λίγο η πλατφόρμα εδώ πέρα. Είναι λίγο ό,τι να είναι, δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα τι πρέπει να βγάλω ρε. Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad. Το Twitch say, ναι, Τόνι, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, δεν βλέπεις ούτε ποιότητες δεν μας έχει δώσει σήμερα. Don, you don't have to do anything. Ούτε ποιότητες δεν μας έχει δώσει. Great shot, Don. Τώρα θα μας χωρίσει και σε δύο βίντεο το τέτοιο. Το live stream. Μπράβο. Always remember that, okay? Απίστευτο ρε, απίστευτο. Κάτσε μας το κάνει και σε τρίτο μέρος. Sorry, Don, just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Τι λες ρε. Ωρε μάγκα. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Εντάξει, αυτή τη σειρά την πιάσαμε, έμεινε ο Έντι εκεί λίγο. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο, εντάξει. Κάτσε μέσα πρέπει. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Τίποτα, άκλαυτος έφυγε. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Τι κάνεις παιδί μου, τι κάνεις, μπες μέσα. Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. Μας απογοήτευσε σήμερα. Μέχρι και το τέλειο το live μου το κατέστρεψε. Τώρα πώς θα ανέβει στο YouTube ρε φίλε, σε δύο κομμάτια θα το ανεβάσουμε. Αυτό ρε φίλε. Μάθουμε και για το μικρό τώρα πως έφυγε. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh? Είσαι ακόμα 30 λεπτά. Εντάξει. Κάνουμε λίγο παραπάνω ρε φίλε. But only he could see it. I think he saw things the rest of us don't.
Τι λες ρε? Practice's over, Gregory. It's time to. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο, μάγκες. Hold on, sweetie. Hello? Ω, μιλάει στο τηλέφωνο. I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Θα πνιγεί τώρα το μωρό γιατί η άλλη μιλάει στο τηλέφωνο, δείτε. Δείτε. He reminded me so much of him. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Α, θέλει να ανοίξουμε τη βρύση. It sure made him happy. Και όχι. Ας αυτό να τον γυρίσουμε. Για ποιο λόγο το βάλουν αυτό? Πάει πες. I know how silly it sounds. Ω, θα κάνουν τώρα και σαπουνάδα. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. I wish he could have told us about the world he saw. Και κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε το μικρό. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Είναι το τραχάκι που ζωντάνεψε. Η μάνα που πήγε και τον άφησε για να μιλήσει στο τηλέφωνο. My mom ever writing poetry and Α, πάμε και στον γκάς εδώ, δηλαδή 2 στα 2. who always said the wedding was a bad idea. Πάμε γρήγορα εδώ πέρα, έτσι, γεια At σας. least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding. Άσε ρε φίλε, άσε σκηνή, άσε να πετάξει. Αλλά πάει, άσε να πετάξει.
father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Σε ποιος I σήμερα? tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Θέλει να πιάσει καν καλώδιο. Έλα. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Πόρτα πήρε, όλα παραμάζουμε. Rain came down in buckets then, but no one seemed to Τα πήρε όλα. destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Και απλά τον ξεχάσαν έτσι και έφυγε, γεια σας. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. Έφτιαξε. But I didn't Δεν κολλάει τώρα, έφτιαξε. until we found you. Τώρα ξανακόλλησε. Τώρα είμαστε ok, έφτιαξε. Πέντε, σας είπα, σήμερα έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, κολλάει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό, παιδες. Δεν μπορώ να κάνω δυστυχώς κάτι σε αυτό. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Δεν έβλεπε το θάνατό σου. Ισχύει. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Δώστε ένα λεπτό.
Στέργιο, ναι. 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 Έχουμε θέμα, γίνονται και τέτοια ρε μαλάκα. Πολλά να πούμε. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Πάλι την αρχή θα το πάρει. Σταμάτησε. Τι τόσο απλό ήτανε, μαλάκα, μακάρι να ήταν όλα έτσι. I was 4 when Milton disappeared. Άλλοι 3 μείναν, έλα, εντάξει. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Έχει κι άλλο από εδώ πέρα, πηγαίνει κι άλλο πάνω. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Τι είναι προσοχή στο game, έχετε καταλάβει το τι παίζει, τι γίνεται. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Όχι ρε μαλάκα, απλά είναι αυτή, ξέρω As εγώ. Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Χωνούντας. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μαλάκα, Τόνι, σοβαρά μιλάς. wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. 9 η ώρα ανοίξαμε. Απλά έχει θέμα λίγο και Clothes. μας πετούσε και μας έκανε. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself.
But he found something more. Μάνα, γιατί έχουν κάνει game μέσα στο game. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. Diablo game βλέπουμε. Μάνα, ισχύει σαν Diablo είναι. Γιατί είναι έτσι? He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Απ, το κόβει, He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. Λέω, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω και καλά αγγλικά. Και οι άλλοι που ξέρουν τι καταλάβουν τίποτα. Εγώ που διαβάζω αγγλικά, το μόνο κατάλαβα είναι πώς πέθαναν η οικογένεια. Μαλάκα, ουσιαστικά αυτό σου δείχνει. Το πώς πέθανε η οικογένεια, ρε μαλάκα, τι εννοείς? Βασιλιάς είναι, τι φάση? He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. True story. He'd conquer a city, then immediately push on. Θα πάω να αφήσει και εγώ πόρτα να εξαφανιστώ. Μαλάκα, υποτίθεται εκείνος δεν έλεγε ότι χάθηκε και δεν μπόρεσαν ποτέ να τον βρούνε, γι' αυτό και δεν είχε ημερομηνία που πέθανε. Ουσιαστικά μήπως κάπως έτσι το συνδυάσανε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω. Όπεν Game of Thrones είναι, τι είναι αυτό τώρα? Είχε τα ψάρια εδώ να σε πρίζουνε, τι είναι αυτό τώρα? In Lewisburg, he heard rumors of a Beautiful Prince και έχει μουσάτο. Πάμε εδώ ρε φίλε. Πάμε εδώ. Δεν ξέρω τι φάση, πάμε εδώ. The prince was on his own. Γιατί έχουμε πάλι lag? Για στο χέρι του, αυτό θέλω, δεν ξέρω. Το χέρι του είναι το λιγότερο που μπορεί. Sinister serpents. Ψάρι δεν το θες, έχουμε ήδη ψάρι. He followed the sound of his electric sitar.
His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Εντάξει, νομίζω πως αυτός μας ζάλισε λίγο